அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். இன்று நமது நவராத்திரி 6ஆம் நாள். மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து நாம் ஒவ்வொரு சக்கரமாக கடந்து கொண்டு வருகின்றோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், அநாகத சக்கரம், அதாவது இருதய சக்கரத்தில் முழுமையான பாதுகாப்பை உணர்ந்து நாம் விசுதி சக்கரத்துக்கு வந்தோம். விசுதி சக்கரத்தில் நாம் எமக்கு முழுமையான ஆத்ம ஆளுமையை கேட்டுக்கொண்டோம். எமது எதிரிகள், எமக்குள் இருக்கும் எதிரிகள், எம்மை சுற்றி இருக்கும் எதிரிகளை நாம் அழிக்க வேண்டி அன்னையை பிரார்த்தித்தோம். நாம் முழுமையான ஆத்ம ஆளுமையை வேண்டி பிரார்த்தித்தோம். இப்பொழுது ஆக்யா சக்கரம், 6வது சக்கரம். இன்று நாம் எமது ஆக்யா சக்கரத்தை கடக்கும் நிலையாகும். இன்று சஷ்டி. நாம் இங்கு நாம் அன்னையை பூஜித்து எமது அகங்காரம், மமகாரம் இரண்டையும் நாம் சரணடைப்போம். பூர்ண சரணாகதி அடைய வேண்டும். ஆக்யா சக்கரத்தை நாம் கடப்பதற்கு எமது அகங்காரம், மமகாரத்தை நாம் முழுமையாக கைவிட வேண்டும். அந்த நிலையிலேயே நாம் எமது சகஸ்ராரத்துக்குள் நுழைய முடியும். இந்த அகங்காரம், மமகாரத்தை எவ்வாறு கைவிடுவது? நமக்கு தெரியும், எமது எண்ணங்கள், எமக்குள் வரும் எண்ணங்கள். இந்த எண்ணங்கள் எமக்கு கருத்துக்களை தருகின்றது, கவலைகளை தருகின்றது, பயத்தை தருகின்றது. இவ்வாறான எண்ணங்கள் எமது அகங்காரம் அல்லது மமகாரத்தால் வருபவை. இந்த அகங்காரம், மமகாரத்தை கடந்த நிலையே ஆத்ம நிலை. இந்த ஆத்ம நிலையில் எமது எண்ணங்கள் எமக்கு அமைதியை தருபவையாக இருக்கும். அவை எமக்கு அமைதியை, முழுமையான அமைதியை தருபவையாக இருக்கும். எமக்கு மங்களகரத்தை தருபவையாக இருக்கும். எமக்கு பாதுகாப்பை தருபவையாக இருக்கும். எனவே நாம் இவை இரண்டையும், எமது அகங்காரம், மமகாரம் இரண்டுக்கும் அப்பால் நாம் எமது ஆத்ம நிலைக்கு செல்லுவோம். எண்ணங்கள் இல்லாத விழிப்பு நிலை, தியான நிலை. இன்று நாம் ஆக்யா சக்கரத்தை கடப்பதற்காக நாம் பிரார்த்திப்போம். இன்று உண்மையில் நாம் சரஸ்வதி தேவியை வழிபடும் நாள். ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி எமக்கு தூய தெய்வீக அறிவை தருபவர், அந்த ஆத்ம ஞான ஒளியை நமக்கு தருபவர். அது மூலமாக எமக்குள் இருக்கும் அறியாமை இருளை போக்குபவர். அறியாமை இருள் விலகும் போது
நாம் உண்மையை உணர்ந்து கொள்கின்றோம். எமது ஆத்ம நிலையை நாம் ஆத்மாவின் மேன்மையையும் கண்ணியத்தையும் உணர்ந்து கொள்கின்றோம். மற்றும் ஸ்ரீ துர்கா மாதாவின் 9 அவதாரங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ காத்தியாயனி மாதாவை வழிபடும் நாளாகும். இவர் முனிவர் காத்தியாயனாவின் மகளாக அவதரித்தவர். மகிஷாசுரனை வதம் செய்தவர். இன்று நாம் தியானத்துக்கு செல்லுவோம். இரு கைகளையும் மடியில் வைத்து முதலில் அமைதி அடைவோம். அமைதி அடைவதற்கு எமது இடது நாடி வலது நாடி சமநிலை, எமது மன சக்தி பிராண சக்தி இரண்டையும் நாம் ஒன்றாக அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கு மூச்சு பயிற்சி நமக்கு உதவும். நாம் நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது சஹஸ்ராரம் வழியாக நடுநாடி மூலம் மூலாதாரத்துக்கு செல்லுவோம். சிறிது நேரம் மூலாதாரத்தில் அமைதி. பிறகு மூச்சு காற்றை வெளிவிட்ட பின் சஹஸ்ராரத்தில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்து இவ்வாறு நாம் 2 அல்லது 3 தடவை செய்து கொள்வோம். முதலாவது தடவை நாம் செய்வோம். ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு ஏற்றபடி இதை செய்து கொள்ளுங்கள். ஒரு தடவை எல்லோரும் சேர்ந்து செய்வோம். ஒரு நீண்ட மூச்சை உள்ளிழுப்போம். சஹஸ்ராரம், நடுநாடி, மூலாதாரம். மூலாதார சக்கரத்தில் அமைதியாக முடியுமானவரை இருப்போம். பிறகு மூச்சு காற்றை வெளிவிடுவோம். சஹஸ்ராரம் மூலமாக வெளிவிட்ட பின் சஹஸ்ராரத்தில் முடியுமானவரை அமைதியாக இருப்போம். இந்நிலையில் மீண்டும் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிட்டு எமது சுவாசத்தை சாதாரணமான அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வருவோம். இந்நிலையில் எமது மனசக்தி பிராணசக்தி எமது கவனத்தோடு அமைதியாக உண்டாகின்றது.
இப்பொழுது குண்டலினி அணையை எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். உள்ளந்தண்டு வழியாக மெதுவாக மேலெடுத்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். மீண்டும் 2வது தடவை 2வது முடிச்சு, 3வது தடவை 3 தடவை செய்து கொள்வோம். 1 2 3. கைகளை மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். கவசம் எடுத்துக்கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், அநாகதம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ரார. இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி இன்றைய தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். நமது சமநிலையை நாம் சிறிது அவதானிப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். எமது இடது நாடியில் எமது கடந்த கால பாதிப்புகளால் வரும் அனைத்து எமது ஞாபகங்கள், எண்ணங்கள் முழுவதையும் தாயே நான் உங்களிடம் அர்ப்பணிக்கின்றேன். எனது மமகாரம், எனது கொள்கைகள், பழக்க வழக்கங்கள், தேவையற்றவை அனைத்தையும் நான் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கின்றேன். வலது நாடியில் நாம் பிரார்த்திப்போம். தாயே, வலது நாடியில் எனது எதிர்கால வாழ்வை பற்றிய பயங்கள், பயம், கவலைகள், எனது மன, உடல் தொழிற்பாடுகள், எனது அகங்காரம் அனைத்தையும் நான் தங்களிடம் அர்ப்பணிக்கின்றேன் தாயே. என்னை நடு நாடியில் ஆத்மாவின் மேன்மையையும் கண்ணியத்தையும் உணரச் செய்யுங்கள். ஆத்மாவின் அமைதியை எனக்கு தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரை நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். ஸ்ரீ கணேஷா, தமக்கு உங்களுடைய கருணையை, அன்பை தாருங்கள். எம்மை மன்னியுங்கள்.
எமது பாசாங்கு தனமான நடவடிக்கைகள், பிழையான எண்ணங்கள், பிழையான வாழ்க்கை அனைத்தையும் மன்னித்து விடுங்கள். களங்கமில்லாத குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள். தங்களுடைய நேர்மையான அறிவை நமக்கு தந்தருளுங்கள். ஹானஸ்ட், இன்டெலிஜென்ட். நேர்மையான அறிவு. இப்பொழுது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து மெதுவாக எமது கவனத்தை முள்ளந்தண்டு வழியாக எமது ஆகிய சக்கரத்துக்கு எடுத்து வருவோம். ஆகிய சக்கரத்தை கடந்து தலை உச்சிக்கு எடுத்து வருவோம். இங்கு நாம் 2 தடவை ஓம் ஹம் ஷம் மந்திரம் நாம் சொல்லுவோம். ஹம் ஷம். ஹம் என்பது நான் ஒரு தூய ஆத்மா என்று நாம் சொல்லும் போது எமது மமகாரம் முழுமையாக சரணடைகின்றது. எனது அடையாளம் தூய ஆத்மா. எனவே அனைத்து அடையாளங்கள் எம்மை விட்டு விலகுகின்றது. அது ஹம், நான் ஒரு தூய ஆத்மா. மற்றது ஷம், ஷமா, நான் மன்னிக்கின்றேன். நான் என்னை மன்னிக்கின்றேன், மற்றவர்களை மன்னிக்கின்றேன் என்று சொல்லும் போது நமது அகங்காரம் எம்மை விட்டு விலகுகின்றது. எனவே இந்த 2 மந்திரத்தையும் நாம் 2 தடவை எடுப்போம். ஆகிய சக்ரா 2 இதழ்கள் கொண்டது. ஹம் 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 சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். எண்ணங்கள் வருமாயின் மீண்டும் நாம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக் கொள்ளலாம். தேவைக்கேற்ப ஓம் ஹம் ஷம்.
இப்பொழுது நமது வலது கையை நடு இருதயத்தில் வைப்போம். நடு நெஞ்சு பகுதியில் வைப்போம். மாத்துச்சு எனது நடு இருதயத்தில் வாருங்கள். எனக்கு முழுமையான பாதுகாப்புணர்வை தந்தருளுங்கள். தன் நம்பிக்கையை தந்தருளுங்கள். இறை நம்பிக்கையை தந்தருளுங்கள். எனக்கு முழுமையான பாதுகாப்புணர்வை தந்தருளுங்கள். இதில் நாம் ஒரு மூச்சு பயிற்சி செய்வோம். மூச்சை நன்றாக உள் இழுத்து நடு இருதயத்தில் பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம். பிடித்து வைத்து 12 தடவை மா ஜெகதம்பா ஜெகதம்பா துர்கா மாதா அவர் இந்த ஜெகத்தை காப்பவர். அவருடைய நாமத்தை 12 தடவை நாம் சொல்லுவோம். சொல்லும் போது நீங்கள் சத்தமாகவும் சொல்லலாம், மனதுக்குள் அமைதியாகவும் சொல்லலாம். எனவே எல்லோரும் நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து இப்பொழுது இருதயத்தில் நடு இருதயத்தில் பிடித்துக் கொள்வோம். பிடித்து வைத்துக் கொண்டு சொல்லுவோம். அனைவரும் ஒரு நீண்ட மூச்சை உள்ளிழுப்போம். மா ஜெகதம்பா 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 ஜெகதம்பா. மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லுவோம். நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து நடு இருதயத்தில் பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம்.
मा जगदम्बा 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 மீண்டும் ஒரு தடவை செய்வோம். நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து நடு இருதயத்தில் பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம். மா ஜெகதம்பா 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 ஜெகதம்பா. இப்பொழுது நமது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். மீண்டும் கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வோம். இந்த அமைதி நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரையை நாம் கேட்போம். Today is a great day of Navratri. We are sitting on the cusp of the 6th and the 7th. 6th and the 7th is the day when Mahasaraswati finished her work and the incarnation of the Shakti itself started. So at 12 o'clock today, the Devi takes the Shakti upon herself. Of course, as you know, that Mahakali and Mahasaraswati, both are the powers of Sri Sadashiva. Adishakti first formed herself into Mahakali, which is the power of desire. But all these powers are nothing but the power of God's love. So, in the series of this great love of God, Adishakti had to first become the power of desire. In the same way, Sahajogis who are bestowed with this power of love have to have full desire in their heart. Desire to love. That desire is very different from the other kinds of human love you have known.
In other kinds of human love, when we have relations with others, we have expectations, and that's why it is very disappointing. Our expectations always run higher than our understanding and realities. And so we suffer from disappointments and frustrations. And the love that has to be nourishing and fulfilling becomes a thankless job. So when it reflects in the human beings, it is the desire to be loved by everyone, not to love others. Everyone should love you, but how far you love another is the point. Naturally, everyone for oneself, so really nobody loves. But when it comes to real love, then sacrifice becomes a nature. You don't call it a sacrifice, but you call it a privilege. You say it's privilege to give love. It's a great chance that we can love. It's our great fortune that we can love. It's God's blessings that we can love and give. So the giving starts when you realize, not understand, but realize the love, the power of love in the person. That's the third power which starts expressing. Because after this, a person becomes active, creation. That's how the action of achieving that state of giving love starts. To begin with, we start activating in so many ways. As I said, we start expecting and thinking that we are loving others. We act for that. In that madness that others should love us, others should respect us, others should think we are great, they should recognize us, we start loving something else which is not so important. So we go on first to money. Money becomes a very important one. We think that if you have money, people will love us. We become very powerful as moneyed people, as rich people. So we start accumulating money. We start loving the money. But money is not the truth. We don't love the truth. When we start loving the money, we start thinking about problems of money. Such people can become miserly to such an extent that even towards God they become miserly. They never have money actually, because if you cannot spend your money, you have no money. If it is not available, what's the use of having all the money? That's how they have problems. Because they love money and not the God Almighty. They're worried about money, but not about the truth. Then with that, they go to a second thing, is the power. They want to have the power, they want to become presidents, ministers and bureaucrats and all that. They want to have the power, they think by having great power, people will respect them and love them. But they get drowned in fear. What they get is fear. All the time they have fear. Also money people have fear. That's why in the Bible it is said that wages of sin is fear. What is sin? Sin is not to love the truth, is the sin. When you don't love the truth, then it is sin.
So when you start getting worried about your positions, like the president feels that he loses his job, the vice president thinks that he'll be sacked, the prime minister thinks he may not be elected, the bureaucrats think they will lose their jobs, they won't get promotions or something, there will be problem. All these people are suffering from terrible sense of fear. They have no freedom of any kind. And in that category, people just go down so much with fear. They are even worse than people with money. Because once they are lost, they are lost. They can never revive. No chance. Once you lose the election, you are lost. Nobody is going to look at you. I have known people who have been at a very high position, and once they lose that position, nobody looks at them. They just walk like straight, otherwise there will be at least 100 cars to receive them. And once they lose their jobs, there's nobody even to look at them, they just walk like ordinary people. Even seeing all these things happening, this truth, just coming before them so clearly, they do not keep to that truth. They do not realize that truth. They do not have that realization within them. They understand for a while and they go after it. Then when the person dies, they see a moneyed man, a rich man is forgotten. Nobody is bothered about them. Who was the rich man? On the contrary, the people, the prime ministers and all those high-ranking people, when they die, immediately books start coming out about their private life, all the dirty things they did, and all the horrible things they did, and what sort of a life they led. There's no fragrance in their life, no idealism, nothing. Because responsibility that they have to the public and to themselves, they have not understood it. And they made a mess of their private life. That's why this kind of a reaction comes after that. The other day I was reading an interview with a very well-known actor. He's a born realized fellow, I know, but he's gone down completely. He says, I think, what's the harm in drinking? What's the harm in gambling? What's the harm in smoking? Because after all, I'm going to die. And then, who is going to bother? Supposing I get cancer, so what? In any case, I'm going to die. So why not enjoy these pleasures of life? But what about death? You continue. Then all that you've been doing will come out. And people will not like to have your photograph in the household. Children will spit at you. What about that? Your life is not what it is today for 3, 4 years or 10 years or 15 years of your so-called success. But when you die, all this craziness will disappear. And people will come out with truth about it. That is how this power to be popular finishes. This cheap popularity, this cheap type of treatment towards yourself gives you a personality that will not be worshipped, that will not be accepted. Nobody will go to buy something great. For some time it will continue. But in totality, such a person has given nothing to humanity. That's how the power of Saraswati works. People go into action for achieving results of getting into power. But it should act to discover the truth. Saraswati should give you
the lead to find out the truth. That when you act in those funny places and streets, you discover this is not the path. We have missed it. The path is somewhere else. We've lost it. Let us find out the real path, because this doesn't give joy. This one can learn from others, from history, from so many other things, and from your own parents, from your society, and from yourself, and from your children also. If you want to learn, that is the quality of Saraswati Pujaris, that they take to jnana, they take to reality. Vedas, in the beginning of the Vedas, he said that if by reading these 4 Vedas, if you do not get the Veda, Veda is the knowledge on your nerves, means realization. There is no use reading these Vedas. So the Saraswati's first thing is that through the reading, through the process of Saraswati's manifestation, you must reach a point to understand that this is a rat race and we have to get out. We have to stand up. When that happens, then the Mahalakshmi Tattva starts working in you. That is the third Tattva, it starts working. Mahalakshmi Tattva then starts expressing its love in its full extent through evolutionary process in human beings. He starts evolving simultaneously. He sees on both the sides what's happening, like a witness, and he uses his Mahalakshmi power. In the first part of the Mahalakshmi power, he starts getting out of the common rut of the family bondages and the other human bondages of power, money, lust, and he starts moving on a higher plane. He gives us a new idea of popularity by establishing the truth. Because through Mahalakshmi power, you discover the truth on your central nervous system, and ultimately it is the light of an enlightened brain. When the Mahalakshmi power starts manifesting, one starts thinking of others, not on material level. That materially people are suffering now. There are people in Ethiopia who say we must give them some food, this, that. No. They go to the roots of the problems. Why? Or they don't think there should be equal distribution of money and wealth. No. This is superficial. Because wherever it is done, people are not happy. They feel they have no freedom. Those people who have money are not happy because they have a demonic life where they are free. They behave like demons. No sense of totality, no sense of collectivity. When they become like that, they even do not realize that they have become demonic. Everything becomes like a big martyr. They fight for lands, they fight for nations, they fight for rights, and they do all kinds of horrible things. Start destroying people,
human beings. All the turmoil of today is the effect of, mostly in the West, and also all the Arabic countries, I would say, is of the right side. And in the East, it is of the left side, the turmoil is. It's very surprising that where, it's very contrasting also. It's a funny dilemma for me, I can't understand it sometimes. That where they are so particular about the chastity, they become, when they are so much worried about chastity and everything, that they should have problem of the left side. They do puja, they are shraddha, they are like Catholics, we can say, are never rich people. You seldom, except in New Switzerland. I think here everybody is rich because they are so money oriented. So, or the people where they are right-sided, where they neglect their chastity, not bothered about the right side, they have the problems of the right side. It's very surprising. The reason is where they look after the chastity part, they go too much into it. Now supposing a person is doing a puja. He just goes on doing puja morning till evening, without any activity. Very easy to do puja, isn't it? Just come down, somebody does puja for you, get the vibrations, nicely blessed, go. Nothing to be done. No activity. So there is no balance. So they do puja and they think, oh, they have done very well. No. If you are a right-sided person, then puja will help you, but not if you are a left-sided person. Puja does help. Of course, my puja will help, no doubt, in both the sides, because I am neither left nor right, nor anywhere. So the puja part, when they do, supposing a man is doing a puja to a Devi. In India, they take a great courage to do puja to a Devi. You do not know that. Saptasati that we have, that thing the people do, they get possessed. They can't understand. First of all, they have a statue of someone made by some horrible fellow. When they do the puja of that goddess, they are God-fearing. Everything is good. We have got temples where there are also, you can say, swayambhus from the Mother Earth, which are worshipped and should be all right, but no, they get possessed. Why? Because most of them, these temples, are haunted by or haunted by spirits, because they do all kinds of tantric things there. And when people go and do the pujas there, what happens to them? That they get attacked. They become more left-sided. Now the Muslims and others who believe in a God which is Nirakar, which is formless, they go to the right side. It's formless God. It's nice. Formless, everywhere is God. In me, in you, everyone, there is God. Everybody is God. Even if you are a devil, you are God. There's nothing wrong with anyone. Everybody is God. Starts on that principle.
So they go onto supraconscious side. And they become demonic. Then they must fight because they are devils. Devils have to fight, otherwise how will they exist? They fight, they aggress, they go to other countries, aggress them, capture them. All the time they are thinking of aggressing others. In a subtler way they aggress. Nowadays the media is aggressive in the West. There are so many ways of aggression, and to them aggression is something, is very dharmic. For anything. They'll ask direct questions, arrogant, insulting, and cruel. They become cruel. That's how the turmoil starts, when we start using the power of Saraswati in a wrong way, or the power of Mahakali in the wrong way. That's why in Sahaja Yoga, before the puja, you have to go into a lot of activity. You have to decorate the hall, you have to get the flowers, you have to organize everything beautifully. Look at the roses, how beautiful they are. Then you start balancing yourself with all these activities you do. And then you sit down for puja. That's like in the daytime you work, in the night you sleep. To rest, to get the bliss, you must be active. Like they had to climb Himalayas to achieve meditation. Because when you are tired, you can be restful afterwards. Otherwise, if you get somebody, say, from Switzerland only, a very speedy person for meditation, you'll have to put the glue on him to settle down, because he'll be frantic, all the time. He'll be all the time jumping. So the activity has to come before the puja. The balance has to be established. So the ladies have to find out the saris and the blouses and this and that, and they have to worry about putting your flowers, arranging things, this, that, a lot of activities. You have to travel. For English it was necessary to travel all the way from England to arrange their money and rooms and everything to come here. To go to futuristic side, to think what they are going to pay, how they are going to pay back their loans. All this futuristic planning they have to do before they come to Switzerland. Switzerland being the most active place, it's better to have the puja here, so they are not so much active. That's how the Devi arranges everything. So the ascent starts evolving. In that, the play of the Devi is the Navratri, in your ascent. From ages, Navratri, that's why, is the most important puja. In Sahaja Yoga, Navratri is the most important puja. Though we can say modern Sahaja Yoga, Sahasrara is because that's how you started getting your realization. But if you go to the whole historical events of evolution, you'll find Navratri is the one which has brought you to Sahasrara. Without the help of the Devi at different stages of your ascent, you could not have been in a position to receive your realization. So all the steps that you took in the past are today worshipped and are used for thanking the Devi for what she did to bring it on. So it's like a thanksgiving. Without her work,
nothing could have happened. So when we read about the Devi, about her incarnations, how she came on this earth to save her bhaktas, people who are trying to ascend to cross this Bhavasagara, how she worked hard, how she fought the devils, how she killed the demons, single-handed. She took upon herself the responsibility of making the people cross the Bhavasagara. Guru gave you the strength of dharma, but she is the one who brought you out. Even those who were dharmic could not do it because of the demonic pressure. She is the one who fought single-handed with her powers of destruction. In her love for you, she fought. She brought you to this level. And then she took a milder form of incarnation. Even during the time of all the gurus, she took the form of, as you know, Janaki was the daughter of Janaka. Then Fatima was the daughter of Muhammad Shah. And Nanaki was the sister of Nanaka. In those forms, these powers sustained and nourished the Guru Tattva. And later on, or sometimes simultaneously, they incarnated in milder forms to help human beings to rise. So today is the day of thanksgiving. As Guru Puja is a day of thanksgiving to your Guru, the one who has counseled you, the one who has told you about the truth, the one who has taught you the truth and has given you realization. And the Devi Puja is a thanksgiving where single-handed, just like a very loving mother, under her sari, she protected you, fought for you, fought with every enemy that is around, every sort of problems that existed, and ultimately brought you to Sahasrara level and then gave you realization. It's a real thanksgiving to the mother. So we can say Navratri is like a Mother's Day, where you give thanksgiving to her, which was just relentless, continuous working for her children. Motherhood is much more important than the Guruhood, because Guru is the one who trains you, makes you efficient. But the mother forgives you. She loves you. She sustains you and she teaches you how to love. She has tremendous patience and tremendous love, and she does it single-handed. She doesn't expect anything from you. Absolutely selfless. Selfless is a very small word, I should say. It's such an expansive compassion which engulfs everything that is wrong, dissolves it, digests it, absorbs it. So it's a very great day of Navratri is for all the surgeries. Because then she took her form as Sita, as the power of Sri Rama. Silent, potential, suffering. How much she suffered? How much she suffered? Then she took the form of Radha. Then she came as 5 powers of Saraswati, as the 5 wives of Sri Krishna. Then she came as Mary. That was the greatest suffering, I think, to see the son being crucified.
The suffering, silent, patient suffering, she had to go through it. All that drama to be seen was too much. She went through all that because you all had to cross your Agya Chakra. She had to sacrifice her child. It's easy for father to do that, very difficult for a mother. Now you are all mothers. So many of you will know what it is to have a child and how one feels about it. After doing that, she comes to the state where you have to give your realization. It's a work of tremendous patience, as you know. It's tremendous patience and understanding. Human beings, as the time advanced, have evolved for doubt, for realization, but also evolved into very funny, stupid, crooked, nonsensical ways. It's impossible to understand how they go about with their stupid ideas and how troublesome they can be. They can be very crooked, funny, troublesome, to such an extent that sometimes even it is difficult to forgive. Despite that, so many of you are here today in Europe, in the land of the Guru. Here I find who have got realization. So the mother's pride, mother's joy knows no bounds, no doubt about it. It's such a great thing to see her children sitting here to receive all the powers from her. Now again, when we are in this situation, we have to know the first principle with which the whole thing started. That it is the power of love. It is the power of love that has brought you to this state. And it's the power of love that you will expression manifest, you will evolve. மீண்டும் எமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு தந்து எம்மை வழி நடத்துவதற்கு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு இதயபூர்வமாக நன்றி கூறி நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த பிழைகளுக்காக மீண்டும் ஒரு தடவை மன்னிப்பு கேட்டு மற்றவர்களையும் நாம் மன்னித்து இந்த ஸ்லோக பாடலை ஸ்ரீ மாதாஜி எமது இதயபூர்வமாக நாம் சொல்லுவோம். இதில் முழுமையான மன்னிப்பு அடங்கி இருக்கின்றது.
क्षमायाचना। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। தாயே, எனக்கு எவ்வாறு தங்களை வரவேற்பது, தங்களை எவ்வாறு பூஜிப்பது என்று தெரியாது. எனக்கு மந்திரங்கள் தெரியாது. எவ்வாறு பக்தி செலுத்துவதென்று தெரியாது. தாயே, என்னை மன்னித்து விடுங்கள். இருந்தும் எனது பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி தாருங்கள். தங்களுடைய கருணையால் எனது பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி தாருங்கள். பாகம், தரித்திரம், ஏழ்மை அனைத்தும் இனி எனக்கில்லை. தங்களுடைய தெய்வீகத்தை எனது சாரத்தில் பூஜிக்கும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். அதைவிட எனக்கு எங்கும் விமோசனம் இல்லை. எனக்கு தாங்களே முழுமையான புகலிடம் ஆவீர்கள். எனக்கு கருணை காட்டுங்கள்.
என்னை பாதுகாத்து அருளுங்கள். எனது எல்லா பிறப்புகளிலும் நான் பல வகையான பிழைகளை விட்டிருக்கின்றேன். என்னை முழுமையாக மன்னித்து தங்களுடைய சீடனாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஓ ஷம்போ, என்னுடைய பிழையான செயல்கள், எனது கை கால்களால், எனது உடலால் நான் செய்த தவறுகள், எனது காது கண், எனது மனதால் நான் இழைத்த தவறுகள், இன்னும் இழைக்க இருக்கும் தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னித்தருளுங்கள். மீண்டும் மீண்டும் வெற்றி தங்களுக்கு. நான் தங்களுக்கு தலை வணங்குகின்றேன். அமைதியான இந்த நிலையில் இன்னும் ஒரு சிறு ஸ்லோகத்தை நாம் அர்ப்பணித்து தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभादीनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोक्षाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे प्रसिद्धीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वसिद्धिप्रदायिनि
सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இந்த அமைதி நிலையில் நாம் குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி கவசம் விட்டுக்கொள்ளும். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இன்று எம்மோடு இந்த நவராத்திரி தியானத்தில் இணைந்து கொண்ட அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எமது அன்பார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும். ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள், நாம் இப்பொழுது ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம். நாளை 7:30 மணிக்கு நாம் 7வது நாள் தியானம் 9 நவராத்திரி தியானத்தில் சந்திப்போம்.